please keep silence. We are going to start expert lecture on how to face personal interview. So we are from training and placement Polytechnic, the Maharaja Sayajirao University. I welcome Dhruvin sir is coming from Deepak Chemtech Limited. Now I request to Rahul and Om to welcome with small token of love. Since 4 years, sir is coming here for this expert session. During the Corona, sir is also given the lecture from their company. At that time, sir was working with TTK Prestige. Before that, sir was working in Isaac Italy. I think last 10 from the 10 years we have contact with the sir. And every year, sir is coming for the recruiting the DET students from our polytechnic. And at present, sir is working with Deepak Chemtech Limited. Last year, Deepak Chemtech Limited has taken 7 students from our institute from electrical, mechanical, and petrochemical. So I thank you, sir, and I hand over to Dhruvin sir for starting this session. Good afternoon, everyone. Let me just try. My voice is reaching the last stages. No. Yes or no? Better to use my mic. Okay. So, like Ashok sir said, I am associated with MSU Polytechnic since more than 10 years. Since last 3 organizations I have been coming here, and I have got the opportunity to place many of your alumnus from Polytechnic. Majority from mechanical, but my present company is a chemical company, so we have taken mechanical, chemical also. So, yeah, it is again a very, I would say I am thankful that again I am with you, with the young students, and it gives me a great pleasure to be amongst the youth again. Right? So there was some time when I was also like you. I was sitting on the benches, attending pre-placement or attending sessions. And when I come to colleges like this, I also relive some of those memories, some of those moments that I was part of maybe 14 years, 15 years ago. Right? So we have been late by around 20-25 minutes due to various reasons. So let us, if you are all okay, we can start with the session. Yeah. So I think sir took the roll call. I think we have mechanical, electrical, and computer as of now, right? Yes or no? Yes. Any other branches? IT. Okay. IT and computer. So we'll just talk casually. And what would be the language that you prefer? English, Hindi, Gujarati, English. Okay, fine. I am comfortable with English, Hindi, and Gujarati. I will keep switching on based on the content, right? So मैं गुजराती में भी बोलूँगा, क्यारे करेक्ट जरूर पड़े तो आपने गुजराती में बात करेंगे, है ना? हिंदी में भी बात करेंगे. So just to start with, my name is Dhruvin Nagvekar, presently working with Deepak Chemtech. I work with various companies like Ratnamani Materials Limited, ISJEC, TTK Prestige, and right. So my areas of expertise, I have been into recruitment.
into organization development. Right? So what are we going to do today? Yes, if બધા અહીંયા આવે છે માઇન્ડ બનાવીને જ આવે છે ને 1 કલાક બેસીએ છે. હા તો વચ્ચે વચ્ચે હું ત્યારે પૂછું ને ત્યારે થોડું ડિસ્કશન કરવું. બાકી આપણે હું આગળ જઈશ ત્યારે ડિસ્કશન કરવાનું. We are going to see what is the expectation of industry of the freshers. આપણે બધા હમણાં ડિપ્લોમાના છીએ. Maybe few of you will go on for degree also. But all in all, what are the expectations from the freshers by the industry? Right? So we will touch upon that. Then we will see what is the interview process usually carried on by companies. Companies માં કેવી રીતે interview process થાય. Two steps we will see. We will touch something on resume building. Resume કેવી રીતે બનાવાય, CV કેવી રીતે બનાવાય, શું વસ્તુ એની અંદર હોવી જોઈએ, શું ના હોવી જોઈએ. So how to prepare before the interview, આપણે શું તૈયારી કરવી જોઈએ. Similarly, interview દરમિયાન and after interview. So do you think that this is covering what you thought? આપણે વિચારીને આવ્યા હતા બધી વસ્તુ કવર થાય છે? તમને લાગે છે આવું થાય જતા? કે પહેલી વસ્તુ તો આપણે કંપનીઝમાં જઈએ છીએ, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈએ છીએ તો ઇન્ડસ્ટ્રીને શું જોઈએ છે આપણને. So when we sit for interview, આપણો એક માઇન્ડસેટ ક્લિયર હોય. ઇવન બિફોર ધેટ હું તો એમ કહું છું કે જ્યારે તમે પ્લેસમેન્ટમાં બેસો ને ત્યારે તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ કે ઇન્ડસ્ટ્રીને તમારે શું જોઈએ છે. એના પછી તમે જો અટેમ્પ્ટ કરો તો તમારો આખો આઉટપુટ જ ડિફરન્ટ છે. રાઈટ? Then interview process resume, and then you take some FAQs, and then after that Q&A. Online interview आजकल में नई वस्तु आ गई है. After COVID, after 2021, आपका भी वस्तु देखा है. So अपने बिजनेस ऑपरेशन में ना बिजनेस की बात करें. Like you see my designation आजकल HR में है ना, HR ऑफिसर, HR मैनेजर है ना, HR business partner. So every function is supporting the business. इनके business से तो आपने business से तो finance से, business से तो HR से, business से तो plant भी से. अगर order से तो plant के रन, right? So everyone is supporting the business. So आपने भी अगर business point of view से विचारे तो interview सेवा जितने if you are sitting in an interview, आमारी कई process તમને લાગે છે કે इंटरव्यू क्या प्रोसेस में आ चार फील्ड में क्या फील्ड में आवे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू થી વિચારી કોણ બોલે માર્કેટિંગ જે પેટા કરીને આવે છે એક આવાજ એક આવાજ પછી એચઆર કોણ બોલે કમર્શિયલ એચઆર યર મે બી ધેટ લેડી તમે બોલ્યા હતા એચઆર નથિંગ ટુ ક્લિયર આઉટ એ કઈ સાચું ખોટું નથી બરોબર ને આ માર્ક્સ તમારા પ્લેસમેન્ટમાં નથી જવાના અને દીપક તરફથી ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવું નથી આવવાનું. So એનો પર ડિપેન્ડ ના પડે. સરે ભલે કીધું કે દીપકમાંથી આવે છે તમારા અંડરવર્ડથી લઈ ગઈ છે પણ ડોન્ટ થિંક કે તમે અત્યારે કોઈ એનો પર ડિપેન્ડ કરે છે. રાઈટ? સો માર્કેટિંગ એચઆર બીજું કોઈ ઓપરેશન્સ હોઈ શકે કેવી રીતે so someone said marketing. So what do you think how marketing is the interview process, how it is the marketing? One thing बोलो जरा बदल समझ थोड़ा जोर से चलो ठीक है वो हो सकता है पर मेरा जो आंसर का ढूंढ रहा था वो नहीं है. इस तरह से बोला था मार्केटिंग क्या रीजन से मार्केटिंग हो सकता है. एचआर मैडम ने एचआर बोला था हाउ इट इज एन एचआर प्रोसेस. यस रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज एन एचआर प्रोसेस दैट बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव I would definitely say it is a marketing function. Why?
लॉजिक आप अभी समझते हैं ना, तो आप कोई भी इंटरव्यू में बैठोगे तो प्रिपेयर्डनेस आपका उतना से होगा। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एन इंटरव्यू, यू आर सेलिंग योरसेल्फ, राइट और रॉन्ग? एवरीवन एग्रीज विद दिस? Those who agree with me, please raise your hand. When you are facing an interview, you are selling yourself, yes or no? બધા ને agree નથી થતા. When you are facing an interview, you are selling your skills, right? कि મારામાં આટલી qualification છે, મારામાં આ skills છે, please recruit me. So that is a selling, that is a marketing. So you have to market yourself. If you are a good product for a person to purchase, you have to market yourself, right? તમે કન્વિન્સ છો કે નથી હજી એનો? અડધા લોકો છે, અડધા લોકો નથી. ઓકે, સો you have to think from that perspective કે કોઈ સારું પ્રોડક્ટ હોય, રાઈટ? કોઈ સારું પ્રોડક્ટ હોય એના માટે આપણે શું જોઈએ? એનું પેકેજિંગ જોઈએ, એના ફીચર્સ જોઈએ, રાઈટ? કોઈ બાઇક લેવી છે આપણે, કેટલા સીસીની છે, ડિસ્ક બ્રેક છે કે નહીં, કેટલું માઇલેજ આપે છે, right? So we all see all these things, mileage, features, how are the looks, આ બધું જોઈને then we decide કે which bike to purchase, which mobile to purchase, right? So there will be maybe 50 or 100 students that are attending the interview. So how do you, what is your USP, what is your unique selling product, unique selling proposition, what is your USP? So out of that 50 or 100 people, why the recruiter should select you? તમારામાં એવું શું છે કે તમને સિલેક્ટ કરે બાજુવાળામાં, રાઈટ? So for a student, what is the USP? Your USP is your academic track record, right? Your USP is maybe at the day of interview, how you are dressed, your grooming, yes. How are you prompt in answering the questions? Confidently you are answering the questions, or you are answering the questions in a detailing manner, right? So how are you answering the question? All these things, it is a presentation. You get only 15 to 20 minutes, I think, in campus interview to present yourself maximum, right? So our try is not only the interview process, but how this total package a person, a student is prepared for by attempting the interview, right? So we'll just start. What are the expectations from the students, from the industry? First of all, the person should have a domain knowledge, right? You agree with me? Mechanical નો છે તો mechanical વાળાને ખબર હોવી જોઈએ, electrical તો electrical ખબર હોવી જોઈએ. Domain knowledge is must. એના વગર there is no use, right? We first go and we have to demonstrate our technical skills. So that is why many of the companies also have a cut-off criteria. Okay, इतना percentage marks होंगे then only you can. So you still have some time to work on your grades, right? There are maybe 2 semesters that are pending right now. So you can work up and you can, work on your grades for this. One thing that industry looks is to be a quick learner, right? हमने duration आपके GT में DT में ले लेने. You have a 1 year DT period. You have a 1 year DT period. But out of the lot, the one who learns quickly, right, will have a good impression in the minds of his manager. So we want the person to be a quick learner. Self-starter. Maybe if you go to a company, right, there may be no one to guide you always. તમને દર વખત તમારી સાથે બેસીને ચલો આ શીખો, આ કરો, અહીંયા જાઓ, આ કરો, એ બધું કહેવા તમને કદાચ વ્યક્તિ નહીં મળે. But if you are a self-starter, you are in a manufacturing setup, you are in a plant, you will go to the plant, you will talk to the technicians, you will talk to other people. લોકો સાથે વાતો કરશો, રિસોર્સિસ તમારી પાસે જે છે, ટેકનિકલ મશીન સ્પેસિફિકેશન છે, પ્રોસેસીસ છે, એને જાતે સ્ટડી કરશો, રાઈટ? એ બધી વસ્તુને તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશો. ડાઉટ હશે તો લોકોને પૂછો.
a self-starter person is always considered a good person, right? So this will build up a positive approach, a positive mindset for you when you go into the industry. So try to be a self-starter. There is a self-starter and there is a kick-starter. There is a kick. Right? Nanti bada bikes ma active wheeler. But pehla kick out. So you should be a self-starter, not kick-starter. You should be inquisitive. Inquisitive એટલે કોઈ કહેશે inquisitive. What is this quality? Inquisitive, right? See the word quiz. Quiz मतलब question, right? So quiz मतलब question. Inquisitive means your nature should be such that you should ask questions. We are not expert. We also understand that trainees જ્યારે આવે છે, they are not expert in the industry. They might be expert in their academics. They might not be expert in their the day-to-day industry aspect. So you should be inquisitive. You should ask questions. કોઈ તમને એકવાર બે વાર અરે કામમાં એવું કરે છે તો એ ટાઈમ પર તમારે નિરાશ નહીં થવાનું, રાઈટ? યુ હેવ ટુ બી asking questions are ઠીક છે અત્યારે થોડી વાર રહીને આવું ક્યારે આવું, રાઈટ? This will develop your learning capability. You have to be collaborative. કોઈ એક જગ્યાએ હું અલગથી મારું કામ કરીશ, કોઈ સાથે વાત નહીં કરું, કોઈ સાથે ટીમ વર્કથી કામ નહીં કરીશ, એવું તો નહીં ચાલે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં majority of the work is done by the teams. There is no single person who is getting the result. It is always a team. So a person should be collaborative. You should have good communication. Good communication means everyone thinks good communication means good English. I would disagree to that, right? What is the good communication? તમારામાંથી કોઈ કહી શકશે સારું communication કોઈ કહેશે? Very basic. Communication એ વસ્તુ છે કે જે મારા મનમાં ચાલી રહ્યું છે એ ક્લિયરલી સામેવાળી સમજમાં આવે, right? So there should be no barrier, there should be no language barrier, there should be no medium barrier. Medium means you can talk either verbally, either you can put it on phone call, either you can put it on mail, or you can put it on the text messages or WhatsApp. But what you want to communicate should be clear to the person. હું તો આ કહેવા માંગુ છું પણ તમે આ સમજ્યું એવું ના હોવું, right? So that is what is expected out of a good communication. Attention to detail. ઉપર છલું વાંચી લીધું પણ આપણે ડિટેલમાં ના જોઈએ. So industry wants that કે તમને કોઈ ડ્રોઈંગ્સ આપશે, સ્પેસિફિકેશન્સ આપશે, right? So you have to go into each and every minute details of the technical aspect. So हाँ આ જોયું તો હતું પણ મને યાદ નથી આવતું, ઠીક છે, નથી યાદ આવતું, better thing is to note down, right? એ બધી વસ્તુ છે. You have to go into details of everything. You have to be proactive. કોઈ કહેશે પછી આપણે કરીશું એવું નહીં. આપણે ખબર હોવી જોઈએ હું કંઈ કામ કરવાનો છું કે કંઈ કામ નથી કરવાનું, એનું રિએક્શન શું થવાનું છે. આ શું મારા માટે પોઝિટિવ હશે, કંપની માટે પોઝિટિવ હશે, નેગેટિવ હશે. So you should think one or two steps ahead. You should think ahead. What will be the effect of my action? શું આ કામ કરવાની ક્વોલિટી સારી જશે, શું આ કામ કરવાની ક્વોલિટી ખરાબ થશે, શું આ કામ કરવાથી મારું ઇમ્પ્રેશન સારું થશે, શું આ કરવાથી ઇમ્પ્રેશન ખરાબ થશે. You should think in that way. Always there is work ethics. Work ethics હંમેશા ટીમમાં આપણે કોઈ સાથે કેવી રીતે બિહેવ કરીએ છીએ, રાઈટ? તમારા મેમ્બર્સ કેવી રીતે તમે કામ કરો છો, એ બધી ફ્લેક્સિબિલિટી. we have seen some trainees કે ના આજે ઇન્ટરવ્યુમાં કે સર જનરલ શિફ્ટનો ડેનો કામ કરો ઠીક છે, હવે શિફ્ટમાં કામ નહીં. So when you are new to the industry, when you are new to the organization, be flexible to learn. એવું નથી કે કોઈ તમને they are asking something that is out of the blue, right? Industry માં
પ્રેક્ટિસ હોય જે નાઇટ શિફ્ટની સેકન્ડ શિફ્ટની ડિફરન્ટ શિફ્ટની હોય એ વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ પર છે કે ના સર અહીંયા તો બહુ ગરમી છે મિકેનિકલ પ્લાન્ટ હોય જેથી કે આગળ ફર્નેસીસ ચાલતા હોય સર આટલી બધી ગરમીમાં થોડી કામ તમે નથી કામ કરતા આ પ્લાન્ટ જ્યાંથી ચાલુ આવ્યો ત્યાંથી બધા લોકો કામ કરે છે so definitely you will not stay in that area also for longer period of time but be flexible your first priority should be to learn right commitment તો આજકાલના જમાનામાં કમિટમેન્ટ જોબનું હોય બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ હોય કે પછી પેરેન્ટ્સનું રાઈટ કમિટમેન્ટ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ ટુ આસ્ક ઇન નાઉ રાઈટ બટ કમિટમેન્ટ એટલું ઓછું ના હોવું જોઈએ તમારું કે પછી સામેવાળાને કોઈ તમને મેબી ફોર એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેપ પ્રેક્ટિસ કરો there are few instances Ashok sir will also agree કે many students they sit in the interview they take the interview they get the offer but they don't learn right આ તો ઇન્ટરવ્યુ પહેલા સ્ટેજની વાત ઇન્ટરવ્યુ પછીના સ્ટેજ પર students join the interview in the join the company in the early stage and they leave in maybe 2 months 3 months 4 months right so if you are going for something be committed to it right mindset પહેલા તમારે બનાવવું go for the company that you think you will fit into મજબૂરીમાં કોઈ કંપનીના ઇન્ટરવ્યુમાં ના આવે રીઝન મીન્સ કે તમે બી કમ્ફર્ટેબલ નહીં હો અને મેબી તમે તો ઓફર જતી રહી પણ કદાચ તમને ખબર પડી હોત કે તમે જો ઓફર ના લે તો જે એકચ્યુઅલ કોઈને જરૂર હતી એ પર્સનની ઓપોર્ચ્યુનિટી જે છે લોસ થઈ કંપની તો કેન્ડે કે બીજો કોઈને કોઈ કેન્ડિડેટ ગોતી લેશે કાં તો પછી એ વેકેન્સી ખાલી જવા દે પણ તમારામાંથી જે કોઈ તમારો ફ્રેન્ડ હશે કે કદાચ તમે તો ચાન્સ લેવા માટે ઇન્ટરવ્યુમાં બેસી ઓફર બી લઈ પણ એક તમારો ફ્રેન્ડ જે છે એને કેમ્પસમાં પ્લેસમેન્ટ જ કદાચ એને ચાન્સ હતો કે કદાચ શોર્ટલિસ્ટમાં હતો કે એના પછી એનો નંબર લાગવાનો તો થિંક ઓફ અ કમિટમેન્ટ ફ્રોમ ડિફરન્ટ એંગલ્સ while sitting into the campus interview and while going to the company also. So when you do something, do it in a committed fashion. Digital નો આજના જમાનામાં digital વગર કઈ ચાલવાનું છે રાઈટ earlier the thinkers જે ખાલી જે અમારા જેવા ડોક્યુમેન્ટેશન કરાવવાના છે એ લોકોનું digital નો સારું હતું but now into manufacturing setup everything is coming into IoT machine learning AI everything is coming into the picture right yesterday I was in a conference that was called IR from the AI so as an HR also IR is affecting so many things AI is affecting so many things so digital know-how is must in nowadays I am happy in new initiatives. I think the team is also from the students itself. YouTube live streaming and everything. People are adapting to the newer technologies quickly, right? So maybe મારા એજમાં કે મારા પેરેન્ટ્સના એજમાં ડિજિટલી એટલું બધું સારું હોવું that is not very much but it can be difficult but at your age you should be very comfortable with the digital things. With the AI, ChatGPT, Gemini, you can use. You should know how to use everything. The last would be, I would say, out of the box thinking. Right? Out of the box thinking is that આપણે કહીએ ને કે પકડા પેલા જતા હોય એક ડાયરેક્શન તો જરૂર નહીં ડાયરેક્ટલી અંદર લઈ જવાનું રાઈટ તો આઉટ ઓફ ધ બોક્સ તમારે વિચારવું પડે કે બધા આમ કરે છે તો મારે આમ કરવાનું કે મને આવું મારા પેરેન્ટ્સે કીધું કે મારા ફ્રેન્ડે કીધું આમ કરવાનું એવું નહીં you should think something different think from the solution or think from the end result perspective think out of the box right so now after the qualities of the trainees that we are looking into now we will go something into the technical part of the interview માં શું હોય right so first part is sourcing કોઈ भी इंटरव्यू કરવાનો હોય તો a company decides કે કઈ કોલેજીસમાં જવું જોઈએ કયા કોલેજીસમાંથી પછી સ્ટુડન્ટ્સની લિસ્ટ
જે છે ફાઇનલાઇઝ માટે કરવા માટે મંગાવીએ. there are some shortlisting criteria, there are some cutoffs in the percentages. After that this all come into sourcing. You as a part of MSc Polytechnic, you are very fortunate that your college is ranked one of the good colleges in Vadodara and Gujarat. Right? So there are some rankings also for the colleges. So the good companies like the prestige where I used to work, we don't go to maybe colleges that don't have good repo or good ratings, right? So based on that, we decide the colleges first, and out of the colleges, out of the cutoffs and everything, we make a list of students that are eligible for attending the interview. That is come under sourcing. Then it is shortlisting. After getting the list and everything, we will say that these many people may come at the final day of the interview. So now this is very frequent. There are many technical tests, aptitude tests that are now part of the interview process. आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू बैठेंगे, maybe 70-80% will have some or any other kind of test for screening, right? So academics आपका अच्छा है, आपकी मार्क्स अच्छे हैं सबकी, बट उनका कुछ क्राइटेरिया है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स लेंगे उसका मैथमेटिक्स ऐसा होना चाहिए, लॉजिक इतना होना चाहिए, मैकेनिकल कंपनी है तो स्पेसिफिक मैकेनिकल सब्जेक्ट्स के अंदर उसका कुछ नॉलेज है क्या. तो दे मेक कस्टमाइज्ड test for their own need, right? So tests are nowadays. So this is part of technical test. Then there may be behavioral test. Usually it is taken for senior management roles, but some companies are doing for the entry level employee role. So there is a test when you will be asked few behavioral questions, like what you will do in certain kind of situation, what you will see your choice. So they will try to make a behavioral pattern that you follow. So there will be various tests. Then there may be group discussion also. If company decides they have to go for group discussion, what are the main things? Group discussion क्या है? नहीं जरूरी नहीं है. देखिए मैंने क्या बोला आपको, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी ना, वो मैंने आपको क्या बताया, कुछ कुछ ये सारी बिहेवियरल ट्रेट्स, राइट? तो बिहेवियरल ट्रेट्स को जज करने के एक दो तरीके होते हैं. वन थिंग इज ये सारी चीजें हैं, यू आर कोलैबोरेटिव और नॉट, यू हैव गुड कम्युनिकेशन और नॉट, ठीक है. तो वो एक जो ग्रुप डिस्कशन होता है, तो देयर आर पीपल दैट आर ऑब्जर्वर्स, है ना. एक पर्सन जो रहेगा मॉडरेटर रहेगा, मे बी आपको 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दिया है, कुछ टॉपिक दिया है, एक अगेंस्ट में बोलेगा, एक फॉर में बोलेगा, राइट. तो ये सारी चीजें, बट देयर विल बी सम ऑब्जर्वर्स हु विल बी नोटिंग how you behave in the group discussion, how you reply, how you put your point, you are cutting someone, you are very aggressive or not. So ये सारी चीजें ग्रुप डिस्कशन में जज होती है कि what is the behavioral part, what is the how the person is working in groups and everything, right? So group discussion is usually a step to judge the behavioral aspects. None other than that, it will be also just in the personal interview, how you are attempting, if someone is grading you, कोई ऐसा एकदम stressful question फटाफट rapid fire चालू कर दिया, so you are responding कि आप डर गए हो या आप shock हो गए हो, freeze हो गए हो. इंटरव्यू में भी होता है, but ग्रुप डिस्कशन में ये सब चीजें ज्यादा पता चलती हैं कि what are your behavioral traits. The final thing is the personal one-to-one or the panel interview. Right? Doubt से तो अपने बच्चे तो मैं हाथ ऊपर कर सकता हूँ. That side please. Right? Doubt नहीं ना? कोई ना? So these are the stages of interviews. Stages बनाने clear है?
વધારે ડિઝાઇન્સ, બહુ વધારે ગ્રાફિક્સ એવું બધું ના હોવું જોઈએ. It should be simple, right? It should have keywords, right? તો keywords માં શું હોઈ શકે છે? Keywords માં like when you grow professionally, then you can write some projects or some areas of interest or areas of expertise. But when you are fresher, you can write some keywords like what are your favorite subjects, what were your academic projects. You can write some keywords. What are your areas of interest? Areas of interest, areas of expertise, both can be different, right? So you can write both in the keywords. It should be aggressive, right? Always do a spell check, please. તમે વર્ડમાં બનાવો છો કે બી બનાવો છો, there is always the feature of spell check in Microsoft કે કોઈ બી તમે Google માં બનાવો કે નહીં બનાવો. Please do a spell check before finally printing your CV or sending to someone, because that gives a very first impression. CV અગર તમે આપો છો અને એમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જ ઘણી વાર સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય છે. તો જે આપણે વાત કરી ને attention to detail, right? So you will link so many things. જે આખા ઇન્ટરવ્યુ પ્રોસેસ દરમિયાન આ જે બધી ક્વોલિટીઝ ને આગળ લીધી હતી એ કઈ કઈ જગ્યાએ કોઈ બી ઇન્ટરવ્યુઅર કે કોઈ બી રિક્રુટર તમારું અસેસ કરી શકે. It should be aggressive, it should be very clear information, right? For example, 10th pass, right? After qualification, 10th, it should be year of passing, it should be the board, CBSE board or Gujarat board, and maybe you can write your percentage. So all the information should be clear. If you are writing percentage, please drop it down, or percentage of CGPA, please drop it down to 2 decimals. Right? So it should be clear information. It should be relevant information also, right? તમારું CV જે છે એ રેઝ્યુમ તમે બનાવો છો, તમારી બેસિક ડિટેલ્સ, ટેકનિકલ ડિટેલ્સ, એજ્યુકેશન ડિટેલ્સમાં અડધો પેજ ભરી નાખો, બાકી અડધા પેજમાં હોબીઝ લખી દીધી કે આઉટસાઇડ કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ શું કરો છો. આઈ લાઈક પ્લેઇંગ ફૂટબોલ, આઈ લાઈક પ્લેઇંગ બેડમિન્ટન, આઈ એમ સ્ટેટ લેવલ પ્લેયર ઇન ચેસ. જે રિલેવન્ટ છે એના ઉપર વધારે ફોકસ હોવું જોઈએ rather than extra curricular. Extra curricular ના હોવું જોઈએ એવું નથી. It also gives eye into what personality are you outside the college or outside academics. That is also advisable. But keep the relevant information of focus in your resume. It should be concise. ઘણી વાર અમે ટ્રેનિંગના જોયા છે બે પેજમાં સીવી ચલાવે. For a fresher, it is totally advisable to keep a CV in single page. Always make sure it is a single page. Our level CV, even after 15 years, my CV as of now is a single page. So it should be very crisp and very concise. તમારું CV જોઈને છે ને ખબર પડી કેવી રીતે વ્યક્તિને કે આ વ્યક્તિનો શું બેકગ્રાઉન્ડ છે. What are the basic things that you are having right now? Please આગળ આપણે નહીં વસ્તુ તમારે કહેવું પડે તમે CV માં અત્યારે સુધી શું નાખ્યું છે. હા, the personal details or qualification. Take personal details. Next, personal details proceed. Yes, internship, very good. Proceed. Next, sorry, mobile number very good. यार मैं साचे में एवा रिज्यूम्स જોયા છે જેને પર મોબાઈલ નંબર નથી. શોર્ટલિસ્ટ થઈ જાય મારે કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે કરવો હોય તમને. મિસ થઈ જાય છે ઘણી વાર મિસ થઈ જાય છે. But it should be, yes, it should be there. Contact details. Skills. Your skills. Yes, as of now, your skills. Yes, you can depict academic માં તમારે skills શું છે or what are you using. Very good. પછી other activities. Extracurricular activities, right? ये આપણે વિચાર્યું કે બે કે ત્રણ extracurricular activity તમે આપી શકો. Other than that, education qualification નથી લખવાનું. કોઈ બોલ્યું નહીં. Education qualification લખવી પડશે ને. Right? એના સિવાય give a brief introductions, maybe 1 line or 2 lines, a brief introduction. Like I would like, usually I would like to join a progressive organization where my
skills કેવી રીતે થાય એ ઘણું બધું આજકાલ તમે AI માં prompt કરશો ને chat GPT માં prompt કરશો give me some good introduction for my salary તમને આપશે એક બે લાઈન it should have a introduction line and last and finally एक चीज very clear प्रोजेक्ट हाँ प्रोजेक्ट एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स very good. Photo overview. Right? I would suggest everyone to put a photo on your CV. Right? And photo should be a good photo. Huh? તમે સ્ટુડિયોમાં પાડ્યો હોય પાસપોર્ટ સાઇઝ એ પછી એક પ્રોપર ફોટો ડોન્ટ પુટ અ મોડલિંગ ફોટો ઓર સેલ્ફી ફોટો ઘણા બધા લોકોને ઘરથી કમિટમેન્ટ હશે તો અમુક લોકોએ જે મેટ્રિમોનિયલ ફાઇલ એવા ફોટો નાખીને એ સીવીમાં નાખી દેતા હોય એવું નહીં કરવાનું બોસ પ્લીઝ take a proper photograph if you આપણે અહીંયા યુનિફોર્મ નથી but if you have uniform કોલેજના યુનિફોર્મ વાળો ફોટો હોવો જોઈએ if not proper formal માં કોઈ જગ્યાએ you can take એવું નથી કે આપણે કોઈ મોડલિંગ કે સાઇડ પે ચલો ના લઈ but keep it formal formal clothes ની અંદર એક સારા પ્લેન બેકગ્રાઉન્ડ ની અંદર એક વ્યવસ્થિત ફોટો રાખો સીનરી આવે છે પાછળ કોઈ બીજો બેકગ્રાઉન્ડ આવે છે please don't keep that kind of photograph right and finally it should have some blank space એકદમ ખીચાખીચ ભરી નહીં દેવાનું હવે તમે સરે કીધું કે મારે એક જ પેજમાં પૂરું કરવાનું છે તો ફોન્ટ સાઇઝ બી નાની કરી દીધી બે લાઈન વચ્ચેની ગેપ ઓછી કરી દે એકદમ ભરી નાખી સ્ક્રીન એવું બી નહીં કરવાનું થોડું ખુલ્લું હોવું right so choose wisely what you want to put in your resume right અને build a good resume after that જેમ આગળ વાત કરી ટેકનિકલ નો હાવ બધાને સારો છે આજના ટાઈમમાં તમે કોઈ બી ચેટ જીપીટી ને જેમિની ને કોઈ બી ઓપન તમે AI ને પ્રોમ્પ્ટ કરતો મસ્ત એક સીડી બનાવી નાખે મોડિફાઈડ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરવાનો વસ્તુ એ ખોટી નથી બટ યુઝ ઇટ વાઇઝલી એની અંદર જે રિઝલ્ટ છે પ્લીઝ રિફ્રેન્સ ઓકે તો બિફોર ધ ઇન્ટરવ્યુ શું કરવાનું છે રિસર્ચ અબાઉટ ધ કંપની ફર્સ્ટ ઠીક છે તમને લાગે છે કે સર આ તો મને કેવી રીતે ઇન્ટરવ્યુ દેવાનો જવાબ કેવી રીતે આપવાનો એ બધું સમજવા આવ્યો તમને આવું બધું શું સમજાવું રાઈટ સો what I am telling you is based on the experience that I get from the trainees. So when trainees sit for the interview, they actually don't know this. Company name, company locations, business to say, prospects to say, what are the future plans of the company. If any limited company is coming to your campus, everything is there in the website. And if your website open first, you will find each and everything, right from their financial status, their business, their plant location, everything. And any good company coming for your campus will give some handy information beforehand, like flyers, like notice, like अपने आप से definitely, right? So it will be there. Otherwise, research. कोई भी कंपनी में खाली बेसर वाला नहीं है, तो एक्सपीरियंस ले लीजिए. है ना हमारे मॉक इंटरव्यूज वगैरह वो कई सपोर्ट करने कराओ. If you go for an interview, please do it seriously, right? Research the company, right? Prepare and practice. You have to prepare, you have to practice. Mock interviews करो. Friends सब देखिए जब भी जोड़ी बनाएंगे. See some questions that are usually asked in the interview. એને બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરો ટ્રાય કરો હાઉ વિલ આઈ સે ધીસ મને પૂછ્યું પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોરસેલ્ફ એ કેટલી વાર તો કોઈ કેન્ડિડેટ્સ હોય વિચારવા પડી જાય કે ધીસ ઇઝ ધી બેઝિક ક્વેશ્ચન યાર પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોરસેલ્ફ આ તો વહી પૂછવાનું છે યુ એગ્રી ઓર નોટ સો યુ શુડ પ્રેક્ટિસ ઓર નોટ યસ ઓફ કોર્સ ના પ્રેક્ટિસ કરવું પડશે ને યુ શુડ પ્રેક્ટિસ હાઉ શુડ આઈ સે ધીસ આન્સર સો યુ હેવ ટુ પ્રિપેર એન્ડ પ્રેક્ટિસ ફોર ધી get a reference. Reference means, for example, Baroda is not a very big city, also not a very small city. તમને ખબર પડશે કે આ કંપની આવવાની છે કેમ્પસમાં તમારા રિલેટિવ્સ છે તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે ફાધરના બ્રધરના કોઈ બી તમારા કોઈ ઓળખીતા છે કદાચ એ કંપનીમાં કામ કરતા હોય રાઈટ જે મેં રિસર્ચની વાત કરી તો ગેટ અ રેફરન્સ તમારા ઇન્ટરવ્યુ તમને ખબર પડે કે આગળ કેવું વર્ક કલ્ચર છે તો ધીસ વિલ હેલ્પ યુ decide whether to go or not for the campus interview. Plan your travel. For example,
કેમ્પસ માટે આવવાના છે મેબી ઇફ યુ આર ટ્રાવેલિંગ ફ્રોમ ધ સિટી કોઈ આજુબાજુમાંથી હાલોલથી લખોઈથી અર્જન્ટલી આવે છે અંદેશથી આવે છે ખબર પડી કે એ દિવસે બસ મિસ થઈ ગઈ રાઈટ એ દિવસે મારું બાઇકમાં પેટ્રોલ ઓછું થઈ ગયું મારે પેટ્રોલ પંપની લાઈનમાં 10 મિનિટ જતી રહી તો વેન ધેર ઇઝ એન ઇન્ટરવ્યુ ના પ્લીઝ પ્લાન અહેડ પ્રોપરલી શું કામ ખબર છે ઇટ ઇઝ નોટ કે તમે લેટ પહોંચો રાઈટ એ હડબડની અંદર તમારા માઇન્ડમાં જે પ્રિપેર કર્યું હશે ને એ ઘણું બધું તમે ભૂલી જશો તો પ્લીઝ મેક શ્યોર when you go for the interview don't go on a fast મોર્નિંગમાં સારી રીતે ઉઠી જવાનું તૈયાર થઈ જવાનું પ્લાન યોર ટ્રાવેલ એ રીતે તમે સારી રીતે તૈયાર થો અને ડે ઓફ ઇન્ટરવ્યુ શું કરવાનું છે ડોન્ટ ફોરગેટ ધી ડોક્યુમેન્ટ્સ ઘણી વાર શું થાય સાહેબ નીકળો તો ઘરેથી લઈને ફોટોગ્રાફ મારા વોલેટમાં રહી ગયો પર્સમાં રહી ગયો બીજા બેગમાં રહી ગયો સીવી કઢાવી છે આ જૂનું વર્ઝન છે નવું વર્ઝન અપડેટ તો કર્યું તો પણ ત્યાં પ્રિન્ટ કાઢવાની રહી ગઈ This is the things we hear. બધા ના હોય પણ શું છે કે તમારી જે ઇમ્પ્રેશન છે રિક્રુટરની સામે આ બધી વસ્તુનો લીધે it will give a negative impact. Right? Stay healthy. હવે આપણને ખબર છે કાલે ઇન્ટરવ્યુ છે આજે રાતના એક દિવસ પહેલા રાતના પીઝા પાર્ટી કરી નાખી અને અનલિમિટેડ પીઝા દબાઈ દીધા બીજા દિવસે ખબર પડી કે આપણું डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ थी तो मसले थी तो ये से તમે પીસ ઓફ માઇન્ડ થી તમે ઇન્ટરવ્યુ અટેન્ડ કરી શકશો નહીં કરી શકો તો these are practical issues છે ને હું તમને રોજની જ વાત કરીશ તો તમને સ્પેશિયલ વાત કરવાની છે પણ આ વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ એ ખાલી રિમાઇન્ડ કરવાની બિયોન્ડ લાઈક રાઈટ થોડો આજે પાછે મને બીજા જનરેશનમાં બી થોડો આપણે સેશન ડિલે કરવું ઇન્ટરવ્યુમાં ઘણી બધી વાર એવું હોય કે you are late to demonstrate does not give a good impression. Other thing is when you are traveling to the company's premises, company કદાચ તમારા કેમ્પસમાં આવેલી છે ઘણી કંપનીઝ પોતાની સાઇટ પરથી બોલાવે છે અમારા જે મેનેજર્સ છે બધા બહુ બિઝી છે જેની પાસે બધું સ્પેર ફોલ્ડ છે જે 3-4 કલાક છે they will manage in their work time તમે અમારા પ્લાન્ટ પર આવી શકો તો એ ટાઈમમાં બી બહુ જરૂરી છે you plan your travel well you have to be on time. Grooming definitely તમને એ ઇન્ટરવ્યુના દિવસે તમે કેવા દેખાવ છો that is you know they say first impression is the last impression so grooming ના સેકન્ડ પાર્ટ છે આપણે જોઈશું તો grooming માં શું કરી શકે છે there can be I will give you three options right that are dependent on the company that you are going to अगर તમને ખબર છે તમારી કંપની બહુ મોટી ફોર્મલ કંપની છે કોઈ તો લેગસી ટાઈપ કંપની છે ટાટા છે they are very formal in their structure they are very formal in their communication and everything so then if you are going in a formal dress so no it gives impression that you are understanding the company's culture so એમાં boys and girls જે છે એ રીતે તમે ડ્રેસ કરી શકો છો some things that are need to be kept in mind that are universal what kind of dress to wear any dress boys માટે you have to be either clean shaved or if you are having some hair it should be trimmed properly કોઈને લાગુ ન જોઈએ કે આ જંગલ થઈ ગયું right maybe your hair maybe your hair right so you should be fit and fine તમારા જે hair છે it should be properly done it goes for the girls also right hair should be properly done right either open or single pony કે પછી અલગ અલગ ટાઈપના કોઈ fancy hair dress right ના હોય jewelry છે your watches છે you should be conscious of everything if you are wearing some chains if you are wearing some rings right એકાદ ring ઠીક છે હવે મુન્ના ભાઈ ચાકરી ફિટ રહે છે સર્ટિફિકેટ પોપ્યુલરિટી જેમ ચાકા છે લટકતી હોય બાજુ જે ઠીક છે આ તો પછી ઇન્ટરવ્યુના દિવસે નહીં પહેરવાની આ પછી અંદર રાઈટ હાથમાં આપણે લોકેટ્સ પેલા સલમાન ખાન વાળા બ્લુ કલરના હે ને એકો કલરના ચાલે છે સો ઇટ શુડ બી મિનિમલ સો સી ઇન્ટરવ્યુ હોય છે ને એમાં યુ શુડ બી ધી મેઇન હીરો ઓર મેઇન કેરેક્ટર રાઈટ
મેઇન હિરોઈન મેઇન હીરો મેઇન કેરેક્ટર તમે હોય આ બધી વસ્તુ છે ને એ લોકોને હાથમાં લાગે તો દે વિલ ગ્રેબ સમ અટેન્શન તો ડ્રેસિંગ એવું જોઈએ કે કોઈનું અટેન્શન તમારા ઉપર इंटरव्यू में जैसा कोई ग्रुप डिस्कशन करता है पीपल शुड फोकस करने सलमान खान को जो एक्वा कलर નું ક્રેઝર હશે તો લોકો ધ્યાન ધ્યાન બહુ બધી રિંગ હશે કલરફુલ બધું હશે બહુ બધી જ્વેલરી પહેરી હશે so these are the distractions so people will see them they will not see your qualities or your excellence right so distraction not હોવું જોઈએ so coming back to dressing so it's normal companies say right boys can wear pant shirt formal pant shirt maybe a half sleeve or full sleeve with a tie it is very good right girls they can wear jeans or casual trousers or a kurta or a shirt is fine right if you are going for some startup right तो स्टार्टअप में अपना they are very informal ये लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़तो કે हमारे ત્યાં આવે જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકો શર્ટ પહેરે કઈ પહેરે રાઈટ so if you think that startup type culture છે so you can have some semi casual I would not say totally casual some semi casual that will go with the office setup right plain colored single colored shirt single colored trousers similarly for girls right? single colored top single colored jeans or trousers so go for the dressing as you deem fit your company areas right so now during the interview આ વસ્તુ આપણે બધા યાદ રાખવાની છે શું કરવાનું છે first impression is the last impression right so how you enter how you greet your interview panel right hello good morning good afternoon be conscious right good morning so તમને ખબર છે કે you are disoriented શું સમય ચાલી રહ્યો તમને ખબર નથી પેલો ઇમ્પ્રેશન જોઈ નથી રાઈટ so be in the time be calm તમારા માઇન્ડને શાંત રાખો નર્વસનેસ હશે I understand you are going for a campus interview તમારી પાસે કોઈ ડોક્ટર નથી who select type નહીં કરે what will be the eventuality how will the interview go what will they ask you nervousness no કરે right but in that nervousness તમારે કંઈક શીખવું પડશે how to stay calm તમારે શાંત કેવી રીતે રહેવું એ બધા ઝંઝાવાતની અંદર તમારે શીખવું પડશે રાઈટ beginner means body language તમારું બોડી ક્યાં જઈ રહ્યું છે રાઈટ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈને પગ ટેપ કરવાની આદત હોય કોઈને હાથ ચાલતો હોય કોઈએ રીંગ સાથે રમવાની આદત હોય તો તમારું બોડી શું કર્યું છે તમને જ ખબર નથી રાઈટ so you have to maintain your posture maintain your demeanor તમે ત્યાં જશો please ask HCD to the chair if you are sitting into the chair please sit straight सीधा बैठो एकदम पग नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं एकदम शोल्डर salutation है eye contact salutation means salam मारने but hello good morning sir good morning ma'am right so you have to greet and I keep the eye contact there may be more than one interviewers in the panel yes कोई प्रॉब्लम है so eye contact and body language is very necessary તમારા જે ઇન્ટરવ્યુઅર્સ છે તે એકથી વધારે હોઈ શકે તો you have to maintain eye contact with all of them એવું ના કે તમે એક જ સાથે વાત કરતા રહો it is better કે કોઈ એક જે તમને ક્વેશ્ચન પૂછે છે તમે એને રિપ્લાય કરવા ટાઈમે એક પર્સન સાથે eye contact રાખો but you have to see in between કે બધા જ લોકો સાથે તમે એક વાર તો જુઓ છો કે they are not feeling that they are ignored maybe કદાચ જે ઇન્ટરવ્યુમાં ક્વેશ્ચન પૂછતો હોય they may be a junior person but they silently observe કરતા હોય they will be a senior person so you have to keep the eye contact keep communication open with each and everyone in the interview panel good presentation to the people थोड़ी ले जाओगे what I mean by presentation is you should keep something handy
First part of presentation is about review. Second thing is आजकल बड़ा industrial project internship करे हैं, right? So many times we ask students कि they are very much excited about the concept of the industrial project they have done. But अगर ये पूछे ना कि हमारे पास कोई फोटो वीडियो कोई रिपोर्ट है तो जैसे नहीं सर आज देखो नहीं लाते, right? So keep a short things handy કે તમે કંઈક પ્રેઝન્ટ કરી શકો. If આ સામેથી બતાવવાનું that is not advisable, but you can ask permission, sir I have some small this thing and I show you કે પછી જ્યારે ડિસ્કશનમાં આવે I have made this project, it was a wonderful project, it was a working model, I have a video of it, do you want to see it? क्या तो भाई सामने से सामने so keep things in hand કે તમે અગર if you want to show or demonstrate something તો તમારી પાસે વસ્તુ હોવી જોઈએ. Behavioral traits આગળ આપણે જે વાત કરી વચ્ચે behavior will keep on judging your behavior. How confident are you in speaking? Are you thinking before speaking too much? કે યાદ કરવું પડે છે. Are you are you under stress? Are you nervous or not? ये बड़ी वस्तु the interviewer will judge. Move interviews toward your strengths. ઘણી વાર કેવું હોય છે we get stuck somewhere, right? So ठीक है सर, तो कोई सब्जेक्ट નો क्वेश्चन आंसर पूछो तो I think કે સર આ તો નથી આવતું, but I am also good in this subject. So when there are some negative aspects and તમને લાગે છે કે the interview is going into something that is going against you, कोई सब्जेक्ट विषय क्वेश्चन पूछा कि તમને you cannot answer that question. So keep these prompt ones. But this is okay, I am not able to answer this, but this X subject is also my strength. So if you want to discuss, we can discuss some topics from this subject also. So try to move to your strengths if you get somewhere. Be honest. ઘણી વાર શું છે કે આપણે કેવું ના ઉત્તરાયણ આવે છે ને દિલ છોડવામાં કે આગળ નીકળી જઈએ, બટ સામે જે બેઠો છે ને ઇન્ટરવ્યુ લેવા વાળો એ દર વર્ષે ઇન્ટરવ્યુ લે છે અને વર્ષોથી ઘણા બધા લોકોના ઇન્ટરવ્યુ કર્યા છે. So they will know when you are telling truth and when you are not telling truth, right? So be honest in what you are telling. Many a times being honest is also seen as positive, because if you don't know something, if you are admitting, yes, I would rather tell that I don't know, गप्पा मारना करता तो मैं ना पढ़े तो सर मुझे नहीं आता. So it will be seen as a positive sign. It is चलो he is agreeing, he or she is agreeing that he is honest about it. 100% कोई नहीं आता. obviously कोई percentage 100% नहीं आता. So there may be some topics you can say, be honest, sir, or ma'am, I am not comfortable with this, or I am not remembering this. Yes. Body language क्या हो सकते हैं? So what do you think? अगर તમે इंटरव्यूअर हो, right, અને આ ચાર પોસ્ચર છે કોઈ એક કેન્ડિડેટના, so who do you think is more confident, right? એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર છે કે right hand side पर है left hand side पर. So it is not only the time of the interview when you are waiting for the interview. So you have to be very conscious. I do not think તમને લાગે છે કે આપણે ખાલી ઇન્ટરવ્યુઝમાં ટેસ્ટ કરે છે, પણ ઇન્ટરવ્યુ કરવા આવતા તો 7-8 મિનિટ મોટી કંપની માં બહુ મોટી ટીમ. So when you are waiting for the interview, when you are going to group discussion, તો બધા તમને ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય. So એવું નથી એકદમ પેલું માર્શલ લો જેવું એકદમ સ્ટ્રેટ ટેન્શન, but you should be a very professional and a good kind of posture, a good kind of body language. Usually after the interview, you should thank the interviewer, right? निकलवा पहला thank you the team, thank you sir, thank you ma'am. You should always say greet करो तुम्हें, good morning, good afternoon. Even when you leave, you should thank or you should close the discussion with the greeting, right? Sometimes you can pause
and take a note, right? This is also one of the good traits that give a good impression. For example, તમને કોઈ question પૂછ્યું and you were not able to answer that, or maybe there was some question that was out of the academics. કોઈ industry relevant question કે પછી કોઈ new trends માટેનો question. So if something in discussion comes like that is a new trend, and you are not able to answer, so you can pause and take a note. Sir, please let me note it down. I will go and read it. So it will give an impression that आपके इंटरव्यू में आगे से है कि आगे है. So ये लोग खाली मस्ती में नहीं आगे, they are actually concerned about what is happening in the industry or what is required from the industry. So please take notes. आपने आगे એવું નહીં કે દરેક ક્વેશ્ચન પછી લખવા લખવાનું, but some critical things if you think કે આ વસ્તુ સાચેમાં અને જાણવા જેવી છે, so you can do this. If there are any doubt, it is good time to ask. Interview પતી ગયો છે, કન્ક્લુઝન ચાલી રહ્યું છે, આપણને જવાનું છે, તમને લાગે છે કે એકાદ બે પોઈન્ટ પછી આપણે નીકળવાનું થશે. તો કોઈ બી ડાઉટ હોય, કોઈ બી કન્ફ્યુઝન હોય, તો ઇટ ઇઝ ગુડ ટાઈમ ટુ આસ્ક. Right? Ask for timeline. ઘણી બધી વાર the companies are fixed કે maybe by the end of the day they will give the result, or maybe in next week or this week they will give the result. If you have been given that clarity, the result क्या आती है, तो replacement और आपके interview ना दरमियान, that is good. If you are not clear on the timeline, you can ask. This is not a big factor in asking. Ask for any further process. Maybe if you are given some indication that you are selected or something like that, direct customer પૂછવાની જરૂર નથી, પણ ત્યારે તમને કીધું કે your interview is positive, we will contact you further. Right? We will. So first you can answer what can be the next process. So will I be asked to give my documents? તમને શું જોઈએ છે? So it is good to ask. So interview, it is not an interrogation, right? Interrogation police वाला है, right and wrong हमारा साथ. Interview is a exchange of situational based के वस्तु करती है, behavioral aspect. So that point of time, don't keep asking questions. But towards the end, you can always clarify the doubts whatever you have. Right? This is very important for all of you. Maybe there will be some students who will not get through from the interview, or interviews are नहीं है. Maybe that can be one of the outcomes, right? 100% run of interviews are not. But keep it in mind, this is not the end. Right? So you have to keep your hopes up, you have to keep your spirit up, right? So if there are 10 vacancies, they will select 10 people. We have 60, 70, 1800 in the class. So all of them will not be getting. But think of yourself, remain positive, think of your family. Right? आजकल हमें इंडस्ट्री में भी घणो બધું प्लस हमारे कॉलेज में भी आई थिंक you may have maybe counselors, psychologists to help with the mental stress. So there is one very big point. एक व्यक्ति घर में स्ट्रेस है ना, तो एनी असर आखा फैमिली पर होती है. Right? So think from that level also कि તમે अगर upset હશો, તમે अगर દુઃખી હશો, તમારા પેરેન્ટ્સ કે જે તમને સૌથી વધારે તમારી લાઈફમાં પ્રેમ કરે, રાઈટ, તો એ લોકોની માઇન્ડમાં બી શું અસર કરે. So if things not go well, yes, you should introspect कि क्या भूल થઈ, क्या આગળ પ્રોબ્લેમ થઈ, કયા ટોપિક્સમાં કયા ક્વેશ્ચનો. કદાચ બે કંપની આવે કે બેઓમાં એક જ સબ્જેક્ટનું ક્વેશ્ચન તમને ના આવડે. So you should also think that this subject is now the need of the industry. આ તો મારે વાંચવું જ પડશે, આ વસ્તુ મને આવડવી જ જોઈએ. So कि क्या अगर मिस्टेक थी, क्या अगर આપણે કઈ ભૂલ થઈ, રાઈટ. લર્ન ફ્રોમ every instance that happens.
कोई તમારા ક્લાસમેટ્સ હશે મે બી ફર્સ્ટ ટાઈમ સિલેક્ટ થઈ જશે કોઈ હશે જેને 2 અટેમ્પ્ટ 3 અટેમ્પ્ટ કરવા પડશે so each and every attempt should be a learning if you are not getting selected you should not be disheartened in any ठीक है મે બી ક્યારે કેવું થયું મારે બી ફર્સ્ટ ટેસ્ટમાં તો હું ફર્સ્ટ ટેસ્ટમાં સિલેક્ટ થતો હતો બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી આઈ કેમ ટુ નો કે ત્યાં ગયા તો હાલત ખરાબ થઈ જવાની ठीक है कि बीजा क्लासमेट है आई लोग बड़ी गाड़ा में था 6 महीना में छोड़ दी राइट सो इवेंचुअली ત્યારે પછી આપણે હાયર પાવર પ્રભુ ભગવાન ગોડ બધા ઉપર છોડી દો બટ આપણા હાથમાં શું છે વી શુડ કીપ અવર માઇન્ડ સ્ટ્રોંગ વી શુડ કીપ અવર સ્પિરિટ્સ હાઈ રાઈટ એટલે આપણું જો કોન્ફિડન્સ હશે next interview, next company, maybe outside the campus interview also we can crack a good job. એવું નથી કે જોબ આજના જમાનામાં જેની પાસે ટેલેન્ટ છે ને જોબ માટે કોઈ જ રહેવાનું નથી રાઈટ ઇટ્સ ઓલવેઝ બેઝડ ઓન સિચ્યુએશન ઇટ્સ ઓલવેઝ બેઝડ ઓન કન્ડિશન તો ક્યારે બી ડોન્ટ થિંક that this is the end right this is the starting of a new beginning right be positive and think that. So now coming to the most commonly asked questions, you can note it down also. I also always हमारे prepare करने में रखनी पड़ेगी, right? लखवाड़ी जैसा नहीं end में slide ले लेते फोटो भी पड़ेगी कोई इशू नहीं. Digital media में digitally properly use करना. तो ये basic सबसे पहली बात मुझे right? You should always practice this. And it is better you write down your introduction first. તમે વિચારશો ને એના કરતા એકવાર લખી હોશે ને તો you will think કે અમારે આ લખવું હતું આ બોલવું હતું you will discover yourself if you write right what do you know about the company ઘણી બધી વાર આવું છે maybe at the end of the interview કે maybe at the starting of the interview the panelist ask કે તમે કઈ વાંચીને કઈ જોઈને આવે છો એમાં જ આવે खाली पैकेज भी पैकेज चालू करो अटेंड करवानी राइट व्हाट आर योर फेवरेट देयर आर मेनी इंटरव्यूअर्स ना आउट ऑफ द इंटरव्यू व्हिच आई हैव सिटिंग फॉर कैंपस इज 90% ऑफ द सीनियर पीपल आर बिकॉज़ वी आर नॉट हियर टू फाइंड फॉल्ट्स है ना कैंपस इंटरव्यू एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू वी आर टू फाइंड स्ट्रेंथ right? And your favorite subjects are leading to the company's requirement, then it is a short term solution, right? Why do you want to work with us? તમે આ કંપનીમાં કેમ કામ કરો right? So maybe you can think if you have done a good research, you have gone through the company's requirements, તમને જે replacement job કરી હતી, so you can connect. Right? I want to be a good mechanical engineer. This is a chemical company. I want to learn more about chemicals. This company has a good instruments, a good electrical equipment. I want to learn about them. Right? There can be various answers. What are your strengths? Right? પૂછે છે બધા ઇન્ટરવ્યુમાં સર આપણે મોક ઇન્ટરવ્યુ કર્યા છે કે બાકી છે સો આ બધા ક્વેશ્ચન્સ આવશે તમને ઠીક છે you should always prepare for these kind of questions what are your strengths what are your weaknesses right weakness પછી એવું ના કે સર સવારે 10 વાગે અભ્યાસ કરવું બરે કોલેજમાં 8 અવર ટાઈમ મળે સો weaknesses તમે upfront weakness નથી કહેવાની કે સર મને તો રાતના 12 વાગ્યાથી ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ જોઉં ત્યારે ઊંઘ જ નથી એવી weakness નહીં કહી દેવાની right so you have to think and you have to customize all the tasks. There is no right or wrong answer. You have to see there is so much on the internet. मैं वास्तव में તમને બધી ઘણી બધી વસ્તુ તમારા લાઈફ થી કનેક્ટ કરતી વસ્તુ તમને મળશે. This thing why should we hire you? એટલે તમારા યુએસપી શું છે તમારું સેલિંગ પ્રપોઝિશન શું છે એવું શું છે તમારામાં કે we should hire you right this is a very important question specifically for diploma students are you planning to study for this
So before going to an interview or before even attempting कि हमारे campus में variables हैं, so you have to keep your mind very clear, right? Further આપણે executive માં diploma admission લેવાનું છે, શું કરવાનું છે, diploma base પર job કરવાની છે, you should be very clear. हाँ, एकदम જેમ કે હતું ને આ સામાન નથી રહેશે કે આ તો એમાં શું છે people will see આ behavioral traits જજ કરવાની વસ્તુ છે કે તમે તમારું થિંકિંગ કેટલું ફાસ્ટ છે ભલે તમને સેલ્ફ તમે પણ તમારું માઇન્ડ કેટલું ફાસ્ટ પ્રોસેસ કરે છે તમે ક્રિએટિવિટી શું છે what are your achievements right so તમે કોઈ you have made some working model એક બહુ સારો academic project બી કરે છે anything so you should keep that thing in your mind right are you ready to work in challenging environment ભલે challenging environment હશે નહીં usually industry do not impose training into difficult situation in your challenging environment but they will ask are you ready for it કેમ કે આજે ની 2 વર્ષ પછી are you ready to take up challenging task right there will be point in company એક ટીમમાં 10 લોકો હશે પણ 10 લોકોમાંથી 2 જણ કહેશે ના 9 જણ કહેશે 8 જણ કે ના સર આ પોસિબલ નથી અને 2 જણ એવા છે કે તમને પોસિબલ કરીને કરવાનું right so we see that from the starting itself do you have that fire in you ના આપણે આ કરીને જ કરશું so they will see are you ready to work in a challenging environment what are your hobbies outside your study or your work right so you can describe your hobbies જે behavioral traits છે માં they will say what are can you give some examples leadership છે team work છે creativity તમે strengths કીધું ને so they will tell you chalo give us an example how you demonstrated team work how you demonstrated leadership right where do you see yourself in 5 years or 10 years okay. another most difficult answer right 5 વર્ષ પછી તમે પોતાની જાતને क्या 10 વર્ષ પછી क्या you have to think sir I want to become a good technocrat I want to become a good engineer I want to become expert I want to become an expert of metallurgy you can think તમારા પોતાના આન્સર્સ તમારે someone can also say if I give you a how are you seeing yourself in next 10 years sir I am seeing myself a father of 2 kids એનું તો થોટ પ્રોસેસ છે આગળ કરવા છે કે છોકરા હોવાથી when I am planning to get married right it is frequently asked to boys also to the girls right because when you are single so there are many companies that are away from your home right so maybe there will be companies that are coming from Dahej maybe Surat maybe Valsad maybe Kutch maybe North Gujarat so they are looking into the fact that how stable should you be right you are getting married want to be settled down so you will think ask me અમારું તો આપણે ગુજરાતમાં એવું છે કે ના ઘરમાં સાથે જ રહેવું છે મમ્મી પપ્પાની સાથે જ રહેવું તો બેચલર ત્યારે તો કરી લે બધા પણ પછી લગ્નના ફોન નહીં સર હવે પપ્પા બોલાવે છે આપણે સાથે રહીશું so it is a very tricky question you have to yes that is what I said it's very tricky question for boys also for girls also you have to think and you have to answer accordingly right so આ બે વસ્તુ બેઝ લાઈન છે કોઈને ખબર લેવા પહેલો આ સ્ટાઇલ બીજી સ્ટાઇલ if you note it down
Okay. Correct. But please bear me for maybe 10 minutes. So આજના દિવસમાં there are many companies that are doing online interviews. It is not very much practice for campuses, but this tips can be helpful to you in future also. Right? There are few companies कि चलो एक राउंड नहीं है आगे टेक्निकल करिए लेकिन the final round will be online. There can be anything, right? So why not discuss it? So online interviews માં check your hardware and software requirement. તમને Zoom પર લિંક આવી છે, Microsoft Teams પર આવી છે, Google Meet પર આવી છે. So you should be clear about why you have the link share and how will it open. Are you required to install an app? Are you going to do it with your laptop? મોબાઈલ પર કરવાના છો નેટવર્ક કવરેજ કેવું છે એ કામ છે ઇન્સ્ટોલ પ્રોપર નેટવર્ક કવરેજ છે કે નહીં તમે પ્રોપર બેન્ડવિડ્થ ઓડિયો વિડિયો ની રેટમાં છો કે નહીં સાથે સાથે તમારો વિડિયો છે સામે પ્રેઝન્ટ થશે કે નહીં you have to ensure proper lighting right oh વધારે લાઇટિંગ હોય તો ઓવર એક્સપોઝર will also darken your face કઈ દેખા નથી અને અંધારો વસ્તુ બી તમને સામેવાળા વ્યક્તિને નહીં દેખાય choose a proper location location એવી હોવી જોઈએ maybe if you are sitting for 15 minutes 20 minutes or half an hour choose a location in a way તમને ત્યાંથી ઊભા થવાની જરૂર ના પડે લાઇટિંગ પ્રોપર હોય વેન્ટિલેશન પ્રોપર હોય હવા બરાબર આવતી હોય પછી તમે જગ્યા સારી મૂકી દીધી પણ ત્યાં રૂમમાં એવો કોર્નર છે ત્યાં હવા નથી આવતી તમારો પરસેવા ચાલુ છે so it will make you nervous more તમે ઇન્ટરવ્યુમાં ધ્યાન નહીં આપી શકો તમારું ધ્યાન તમારા ગરમી પર છે રાઈટ so choose a proper location વાઈફાઈ હોય તો ઘરમાં વાઈફાઈ કઈ જગ્યાએ સારું આવે છે કઈ જગ્યાએ નથી આવતું રાઈટ બેકગ્રાઉન્ડ કલર कोई विंडो ओपन सीनरी के टाइप की जगह ना हो प्लेन वॉल के टाइप के बैकग्राउंड में बैकग्राउंड का सिटिंग अरेंजमेंट इट इज प्रेफरेबल टू सिट ऑन अ चेयर एंड टेबल फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू इफ नॉट देन यू हैव टू सिट अप स्ट्रेट एकदम तुम्हारा शोल्डर स्ट्रेट होना चाहिए and it is better that you use any stand like our stand છે you are sitting also with another stand bhi આવે છે મોટા stand bhi આવે છે so your hand is not facing you without handling the mobile પકડવામાં તમારો હાથ બીજી ના આવે એ રીતે તમારે સેટઅપ હોવું right handset તમે લીધો છે તો પ્લેસમેન્ટ કેવી કરે that is the thing right it is placed જમીન પર કરે છે ઉપર કરે છે ઉપર કરે છે no noise and disturbance usually કેવું છે ઘણી બધી વાર કોવિડ ના સમયે વિડિયોઝ બી જોયા હશે પાછળ મીટિંગ ચાલતી હોય તો છોકરાઓ બૂમ કરતા હોય નીચે બેટ્સ ઘરના આવી જાય ઘણી મેની થિંગ્સ કેન હેપન રાઈટ so there should be no noise and look at the camera video call પર મોસ્ટલી બધા વાત કરતા હશે right so video call પર તમે નોટ કર્યું હશે there is a difference when you look at the screen there is a difference when you look at the camera right you should always look into the camera rather than looking at the screen dress professionally so ભલે ઘરે છે you are joining from home you are joining from somewhere else you have to dress properly right even in the online so that was it from my side. If any questions from your side, I will be glad to take. મને ખબર છે લંચ ટાઈમ છે બધાને જવાની ઉતાવળ છે બટ લેટ અસ બેર 5 more minutes આપણા ક્લાસમેટના કલીગના કોઈ ક્વેશ્ચન હશે yes question are you planning to study further
क्वेश्चन को हम कैसे जवाब? So basically, you have to first of all be honest. If you want to do a full-time degree after this, so first thing we should not be thinking we are going to run full-time degree, right? Second thing, if you are starting a part-time degree, so you should say, sir, I am planning a part-time degree. I will request that you give me some maybe shift change or some leave during my examination so that I can further my education. Third, you say that sir, no, I am not having any plan as of now. After 1 or 2 years, maybe I will think of doing a part-time or a full-time, or a full-time degree. So there can be multiple answers based on your situation and your determination. Right? आपको क्या करना है उसके ऊपर आपका आंसर, but try to be honest as possible. आपको पता है कि जो आपके कोई सीनियर्स है, कोई रिलेटिव जब कंपनी में वहाँ पे अलाउड ही नहीं, और फिर आपको कुछ भी करके इंटरव्यू क्रैक करना है, तो फिर जो बोलना है वो भी आप डिसाइड। राइट? आई विल नॉट से व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, what is good in the situation for you? You have to say. Yes. First key point is you have to share. Again, you have to repeat your name, right? My name is Dhruvin. First, it is preferable rather than jumping to academics. You should share about your family. I belong to Gujarat. In my family, there is no father, there is no mother, my siblings, right? So that can be the starting of your introduction. So your name, your name is your personal details. Then you should go for your academics, right? I have completed my 10 from this, maybe 12 from this ITI. And now, after the 6 7 9, I'm facing this interview. You should end very shortly and briefly with the hobbies also. Even in the starting, you can say, instead of that in my free time, I like to do this. Only very short one statement. So this can structure the introduction. Yes, please. સ્ક્વેર કમ છે આગળ સર ઘણી બધી વસ્તુઓ જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ વિશેની તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. જો આ જે કહેલું છે એ તમે પૂરો કરશો તો ઇન્ટરવ્યુમાં તમે ક્યાંય પાછા નહીં. સરે જે પ્રિપેરેશન કરવા માટે કહ્યું છે કે ફર્સ્ટ યુ પ્રિપેર યોર સ્ટ્રોંગ રેઝ્યુમ. રેઝ્યુમ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રેઝ્યુમ પરથી તમને જે છે ક્વેશ્ચનો very important question sir જે કહ્યું first introduce yourself. First question always remaining that. So please make strong representation of this question. Then after they will shift to your technical, maybe technical part. What is your what are the various subjects that you are learning at present semester? Which subject you like? Which is your favorite subject? Like that question already sir
explain. So if any student have doubt, please ask. You have a experienced person here. So all your doubt will clear. When I said that whatever happens, this is not the end, right? So dealing with rejection, uh, it is better that we think, right? Very good practice if it is interview at that point of time result cover body, not body. Maybe sit maybe 5-10 minutes alone. प्रार्थना हुआ करते वक्त के પછી when you are leaving from the college, spend some 5-10 minutes alone and think. Okay, both things. I am not telling only negative. What in big companies, here also people companies are the project company. So project companies are also based on what are the learnings, what went right and what went wrong. Right? So everything you have to understand your positive aspects. कि આ વસ્તુ સારી હતી, આ વસ્તુ की interviewers जैसे impress થઈ ગયા હતા, so I would like to continue this kind of my reply or my kind of behavior in the interviews next. Also think what went wrong, right? Maybe continuous background question पूछा and then that can be the one of the trigger points that went wrong. Okay? One of the things can be that a company may be a mechanical engineering company, but they ask questions from maybe heat transfer process, some core question, but you cannot answer. Right? So they will have this understand the company. They will ask relevant subjects or relevant topics from your curriculum. What they are looking into, right? So एक कंपनी मैकेनिकल कंपनी હતી બટ મેકેનિકલ માંથી કોર આસ્પેક્ટ હતા એક આન્સર ના કરી શકે right? If IT and software, so what is now running like Android mobile, right? Programming Java, I don't know if it's presently it was my time. I am not IT graduate, so we used to do C++, Java. અત્યારે છે કે I don't know. So just think what went wrong, right? So in dealing with failures, first of all, what went right, what went wrong. Very important, you should find some cornerstone. You should find some strong person in your family in your circle, right? कोई एक व्यक्ति हमारा फ्रेंड हसे, हमारा भाई हसे, हमारी मदर हसे, that મારા માટે એક વીક ટાઈમ આઈ હેવ બીન રિજેક્ટેડ બાય ધી કંપની હું સિલેક્ટ નથી કર્યું તો હું કોની પાસે જાઉં કોની સાથે વાત કરું you have to find that connection, right? As I said, the world is not ending somewhere. दुनिया खत्म नहीं होती, but we find strength in some person in our family, in our circle कि એમની સાથે વાત કરવાથી મન હળવું થાય કે મને વધારે મોટિવેશન મળશે. So please keep these kind of people in your family, in your circle, in your mind. આવા સિચ્યુએશનમાં ચલ ફ્રેન્ડે કહી આજે મજા નથી આવતી, ઇન્ટરવ્યુમાં બી સારું નથી ગયું, ચલો અહીંયાથી આપણે જરા મોલમાં બેસીને થોડી ગપશપ કરીએ કે જરા આપણે પાર્કમાં બેસીને પેલું મૂવી જોવા ત્યાં ઘરે જઈને થોડા જરા સ્નેહા મદદ મમ્મી તારી સાથે વાત કરી જરા બેસીને વાત કરી. So it is a very human aspect to feel demotivated in negative
અને સપોર્ટ લેવો કોઈ ખરાબ વસ્તુ નથી. જ્યારે આપણને ચાલતા નહોતું આવડતું ત્યારે પેરેન્ટ્સના હાથ પકડીને જ આપણે ચાલે છે, વોકર લઈને ચાલે છે. ઇટ ઇઝ નોટ bad to seek support, right? So you should keep in mind what is your support factor. Our support factor તમારો ફ્રેન્ડ હોઈ શકે છે, ભાઈ હોઈ શકે છે, મધર હોઈ શકે છે, right? So that is the main thing. Introspect and then find the things that motivate you. ये वस्तु now I request to student, any student, they can give the feedback of this session. So first of all, I am like on behalf of all of us, I am very thankful to you as well as to sir who set up this extra lecture for us for extra lecture. Sir, ये जो lecture है that is very beneficial for all of us. As कभी ना कभी जाके सबको भी एक बार interview तो देना ही है. So that's why it's a key point which you should or they should have to remember before going to give an interview. So this is a very like starting step for them. So good. So now Ashok sir has lined up few companies. So I hope that this is beneficial to you. અને આજે બી ક્યારે પણ જઈને તમને આ વસ્તુ કામ લાગશે. If you want to connect, if you want to talk to me, if you want to have some guidance outside college also, you can connect with me on phone is better, maybe emails or there link is also. Yeah. Thank you very much.